જે સંસ્કાર. ચેપ્ટર નંબર 10 ગ્રેવિટેશન. અત્યાર સુધીમાં આપણે ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ વિશે સ્ટડી કર્યું કે જેને આપણે ગ્રેવિટેશન એટલે કે ગુરુત્વાકર્ષણ, ગુજરાતીમાં એને ગુરુત્વાકર્ષણ કે, બટ ગ્રેવિટેશન જે છે દેટ ઇઝ અ ફોર્સ વિચ હોલ્ડ્સ અસ ઓન ધીસ અર્થ. Gravitational force is the weakest force present on earth. Still, we can see the effect of it. Let's start. In chapter 8 and 9, we have learned about the motion of object and force as a cause for motion. આપણે સ્ટડી કર્યું કે કેવી રીતે પાર્ટિકલ જે છે એ મૂવ કરે, આઈધર એની સ્પીડ બદલાતી હોય, એની ડિરેક્શન બદલાતી હોય, હે ને. તો આ વસ્તુ વિશે આપણે પ્રીવિયસલી સ્ટડી કરી લીધું અને આપણે એ જોયું કે ફોર્સ જે છે એ રિસ્પોન્સિબલ છે કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે એના ઉપર જ્યાં સુધી એક્સટર્નલ નેટ ફોર્સ જે છે એ ન અપ્લાય હોય ત્યાં સુધી અનબેલેન્સ પોઝિશનમાં આવે નહીં, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવ કરે નહીં. We have learned that force is needed to change a speed and direction of motion of an object. આપણે ખાલી એકલું સ્પીડ ચેન્જ કરવી હોય તો નહીં, ડિરેક્શન ચેન્જ કરવા માટે પણ ફોર્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. સ્પીડ છે એને ચેન્જ કરવા માટે પણ ફોર્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. ઓબ્જેક્ટને મોશનમાંથી સ્ટોપ કરવા માટે પણ એક્સટર્નલ ફોર્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. We always observe that an object dropped from height falls towards the earth. We know that all the planets go around the sun. The moon goes around earth. In all these cases, there must be some force acting on the object, the planets on the and on the moon. Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all this force is called gravitational force. Okay, so આપણે જેમ ઓબ્ઝર્વ કર્યું, સન જે છે એની આજુબાજુમાં બધા પ્લેનેટ્સ જે છે એ મૂવ કરે. સર્ક્યુલર ઇલેપ્ટિકલ શેપની એમની વેરિએશન હોય બધાના પાથની અંદર, પણ સર્ક્યુલરથી લઈને ઇલેપ્ટિકલ ટાઈપના એમના મોશન હોય. Okay, so planets move around sun while moon moves around earth. Okay, so Sir Isaac Newton was the first person who said whatever the object we throw upward comes downwards. The force acting over here, the force acting on moon and force acting on planet, these all force should be the same one, and these common force can be called the gravitational force. સર આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન છે એ બહુ વધારે બુદ્ધિશાળી હતા, ધેરફોર એમને ખબર પડી કે ભાઈ આ ફોર્સ જે છે એ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ જ છે. ત્યારે કોઈને ખબર જ નહીં હોય, બટ ત્યારે એમણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ આ એક નવો વર્ડ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો, ગ્રેવિટેશનલ. વી નો દેટ મૂન ગોઝ અરાઉન્ડ ધ અર્થ. An object when thrown upward reaches a certain height and then falls downward. It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall of an apple made Newton start thinking. He thought that if the earth attracts an apple, can it not attract the moon? Is the force the same in both the cases? He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. He argued that each point on its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line, so it must be attracted by the earth. But we do not really see the falling towards the earth. Let us understand the motion of moon by recalling an activity 8.11. In activity 11 આપણી પાસે એક સ્ટોન હતો, એને આપણે ટાઈ કર્યું હતું અને એને આપણે હાથેથી ફેરવતા હતા. તો જ્યારે તમે સર્ટેન સ્પીડથી એને ફેરવો તો એ ઉપર એક સર્ક્યુલર પાથ જનરેટ કરે. એ પાથ તમે જોઈ શકો. ઓકે, અને જો એ રસ્તામાં ક્યાંક તૂટી જાય, હે ને, કાતર લાગે કે એ તૂટી જાય, તો જે જગ્યાએ સપોઝ
આવી રીતે આપણે ફેરવી રહ્યા છીએ હાથમાં રાખીને. ઓકે, આ જગ્યાએથી જો થ્રેડ જે છે એ કટ થઈ જાય તો પછી આ ઓબ્જેક્ટ છે એ આ ડિરેક્શનમાં આગળ જઈને પડે. આડી રીતે જોવું હોય તો આવી રીતે જુઓ, અહીંયા આવ્યું અને કટ થયું તો એ પછી આ ડિરેક્શનમાં જઈને નીચે પડશે. મતલબ જે જગ્યાએથી કટ કર્યું એના ટેન્જન્ટ વિશે હવે ખબર હોવી જોઈએ. કોઈ એક લાઈન કે જે સર્કલને ખાલી એક જ પોઈન્ટ ઉપર ટચ કરે તો આ લાઈનને એનો ટેન્જન્ટ કહેવાય. ટેન્જન્ટ ટચીસ only at one point, and this one point is always perpendicular to the radius at that particular point. So these are the information or thing that you must know about the tangent. So before the thread is released, the stone moves in circular path with a certain speed and changes direction at every point. The change in direction involves change in velocity or acceleration. The force that causes this acceleration and keeps the body moving along a circular path is acting towards the center. This force is called centripetal force or center seeking force. In absence of this force, the stone flies off along a straight line. This straight line will be a tangent to the circular path. સપોઝ અહીંયાથી કટ કરી દીધું હતું તો પછી આવો કોઈક પાથ જે છે એ ચૂઝ કરવાની જરૂર પડે. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ફોલોઈંગ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર સર્ક્યુલર પાથ એન્ડ ધીસ સર્ક્યુલર ફોર્સ ઇઝ કોલ્ડ સેન્ટ્રીપિટલ ફોર્સ. સેન્ટ્રીપિટલ ફોર્સ, સેન્ટર ટુવર્ડ, સેન્ટર સિકિંગ, સેન્ટર તરફ લાગતું ફોર્સ. જો ફોર્સ ના લાગતું હોત તો ધીમે ધીમે જે છે એની ઓર્બિટ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. The motion of moon around the earth is due to centripetal force. The centripetal force is provided by force of attraction of earth. If there was no such a force, the moon would pursue a uniform straight line motion. જો આવું કોઈ સેન્ટ્રીપિટલ ફોર્સ ના હોત તો પછી કોઈ એવું ફોર્સ ના હોત કે જે મૂનને આવી રીતે સર્ક્યુલર ડિરેક્શનમાં ફરવા માટે જકડી રાખે. રાઈટ, જેમ કે આ સિચ્યુએશનમાં આપણો હાથ હતો કે જે આપણે હાથ હલાવતા હતા અથવા હાથથી જે ફોર્સ લાગતું હતું એના કારણે સ્ટોન ફરતો હતો. એ મૂન નહીં, અર્થ કંઈક ફોર્સ લગાવે છે. જો અર્થ પાસે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ના હોત તો મૂન જે છે એ સ્પેસની અંદર છે તો એના ઉપર કોઈ નેટ ફોર્સ જો ન લાગતું હોત તો એ સ્ટ્રેટ પાથ ફોલો કરત. ઓકે, it is seen that falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving towards the apple. Why? આપણે એવું કહીએ કે બધા માસિવ ઓબ્જેક્ટ છે એ એકબીજા ઉપર જો ફોર્સ લગાવતા હોઈએ તો અર્થ જે છે એ એપલ ઉપર ફોર્સ લગાવે અને એપલ જે છે એ અર્થની સરફેસ ઉપર આવે તો શું એપલના ટુવર્ડ્સ અર્થ એટ્રેક્ટ નહીં થતું હોય? થતું તો હોવું જ જોઈએ, બટ એની ઇફેક્ટ આપણે જોઈ શકતા નથી. ઓકે, અકોર્ડિંગ ટુ ધ થર્ડ લો ઓફ મોશન, જો આ સિચ્યુએશનની વાત કરીએ, અહીંયા લખી દઈએ અર્થ અને અહીંયા લખી દઈએ એપલ. ઓકે, તો અર્થની વાત કરીએ તો એપલ જે છે એ થ્રો ઉપરથી જ્યારે નીચે પડે ત્યારે એ ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં એના ઉપર ફોર્સ લાગતું હોય હે ને, અર્થના ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સના કારણે. પણ અહીંયા આપણે વાત એવી કરીએ છીએ કે નીચેની બાજુ જો ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ લાગતું હોય તો ઉપરની બાજુએ એપલનું ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ પણ લાગવું જોઈએ. શેના ઉપરથી કહીએ છીએ? ફ્રોમ ન્યૂટન્સ થર્ડ લો. ન્યૂટન્સ થર્ડ લો શું કહે છે?
F12 is equal to F21 मतलब एक ऑब्जेक्ट बीजा ऑब्जेक्ट ઉપર જેટલું ફોર્સ લગાવશે એટલું જ ફોર્સ બીજો ઓબ્જેક્ટ છે એ પેલા ઓબ્જેક્ટ ઉપર લગાવશે. And these two, force on earth due to apple and force on apple due to earth, these two forces should be of equal amount. Okay, so that is from Newton's third law. But from Newton's second law, we know that force is equal to mass multiplied by acceleration, and mass and acceleration are inversely proportional. Mass increase થાય તો acceleration decrease થાય for a constant force, and acceleration increase થાય તો mass decreases થાય. Therefore જો apple નું mass જે છે એ small છે, है ना, mass of apple is small, therefore huge acceleration. Mass of earth is very big, therefore less acceleration. That means approximately no acceleration can be seen. According to third law of motion, the apple does not attract the earth, but according to second law does attract the earth. But according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to mass of an object. The mass of an apple is negligibly small compared to that of earth. So, we do not see the earth moving towards the apple. Extended the same argument for why earth does not move around towards the moon. So now you can answer the mass of moon is smaller than the mass of earth. Okay, so therefore we do not see the acceleration of earth towards the moon. In our solar system, all planets go around the sun. By arguing the same way, we can say that there exists a force between sun and planets. From the above fact, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in universe attract each other. This force of attraction between objects is called gravitational force. So now he introduced that not only apple, earth or moon attract each other, but every planet in the universe attract each other. This is then known as a universal law of gravitation. Next would be in next session. That's all for now. Thank you.